Hello students, welcome back to our class. Today we are going to discuss about structure of an ovum. This is the basic structure of ovum or egg cell. Ovum and egg cell. Okay. It is the unfertilized egg released from the mature Graafian follicle during the ovulation. What is the ovulation? Define the ovulation. Ovulation is the formation of ovum. Okay. Formation of ovum. And it is the rounded and unfertilized egg. It is non-motile. It is the non-motile and haploid female gamete. Okay, it is the haploid female gamete. And human ovum is a non-cladoic. Non-cladoic means without cell. For example, మనము నార్మల్ కోడిగుడ్డుని తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎగ్ చుట్టూ కూడా మనకి ఎలా ఒక సీల్డ్ లా కనిపిస్తుంది కదా. సో అలాంటి సీల్డ్ అనేది మన యొక్క హ్యూమన్ ఓవంకి ఉండదు. సో అందుకని దీన్ని నాన్ క్లిడోయిక్ సెల్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. And come to the parts. The first one is nucleus. Nucleus, it is a large. It appears large and it is also called as a germinal vesicle, and it contains the genetic material. It contains the genetic material and haploid chromosomes. And next one is the cytoplasma or ooplasm. Okay. So this is the ooplasm of egg cell. It supply the nutrients to growing the embryo. Supply the nutrients to growing the embryo. అంటే ఇక్కడ మనం ఓప్లాజ్మా తీసుకున్నట్లయితే దీని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇది న్యూట్రియంట్స్ ని సప్లై చేస్తుంది. దేనికి? ఎంబ్రియో అనేది పెరగడానికి, గ్రో అవ్వడానికి. ఓకేనా? అండ్ కమ్ టు ద లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఓవమ్ ఆర్ egg cell. So it consists three layers. It consists three layers. First one is this is the inner layer, middle layer, and outer layer. So inner layer is thin and transparent. So this is called a vitellian membrane. Another name is plasma membrane. Okay. What is the function of vitellian membrane? So vitellian membrane function ఏంటంటే it controls the entry and exit of substances into the nucleus. Okay. సో దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇది సబ్స్టెన్స్ ని అలౌ చేస్తుంది, అది ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద విటేలియన్ మెంబ్రేన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జోనా పెలిసిడా. దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ థిక్ మెంబ్రేన్ and structurally altered after fertilization, and it is the outer protective layer. Okay. And the outer protective layer. And come to the corona radiata. This is the corona radiata layer. It is 2 to 3 layers of the cells attached to the zona pellucida. What is the function of corona radiata? So this function is supply the vital proteins. To egg or cell. Vital proteins to the cell. Okay. Then see, we can, first one is nucleus. మనం న్యూక్లియస్ తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ germinal vesicle, and it contains genetic material. Okay. And second one is ooplasm. Okay. Second one is ooplasm or cytoplasm. ఓప్లాజం అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. సైటోప్లాజం ఆర్ ఓప్లాజం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో ఓప్లాజం దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? అండ్ ఇది ఏం కలిగి ఉంటుందంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే. సో ఆర్గనల్స్, it contains organelles also. And what is the function? It supply the nutrients to what? Growing embryo. Okay. It supply the nutrients to growing embryo. So this is the
supply the nutrients to growing embryo. Okay, growing and ఇప్పుడు కవరింగ్ లేయర్స్ కొద్దాం. కవరింగ్ లేయర్స్కి వచ్చేసరికి మనకైతే ముఖ్యంగా 3 లేయర్స్ కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి విథేలియన్ మెంబ్రేన్ తీసుకుందాం. విథేలియన్ మెంబ్రేన్. ఓకే, విథేలియన్ మెంబ్రేన్. ఈ విథేలియన్ మెంబ్రేన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇన్నర్ థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్, transparent membrane. It controls the entry and exit of substances. This is thin transparent membrane. It controls entry and exit of substances. Okay, entry and exit of substances. And second layer is zona pellucida. Okay, zona pellucida. So it is the thick membrane and it is the outer protective layer. Thick membrane and outer protective layer. Third one is structurally altered after fertilization. Altered after fertilization. Structurally altered after fertilization. Okay, and third layer is corona radiata. Third layer is corona radiata. Okay, corona radiata. So it is formed by 2 to 3 layers of cells attached to zona pellucida. Okay, zona pellucida. And what is the function? It provide the vital proteins to cell and supply the vital protein to cell. Okay, to protein to the cell. So this is the basic structure of an ovum. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటా. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో మనమైతే హ్యూమన్ ఎంబ్రోయోనిక్ డెవలప్మెంట్ టాపిక్లో స్పెర్మ్ గురించి, ఓవమ్ గురించి చూసుకున్నాం. తర్వాత ఈ స్పెర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజ్ అయితే మనకి జైగోట్ వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఫెర్టిలైజేషన్ అంటారు కదా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం చూద్దాం? ఫెర్టిలైజేషన్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.